नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 7वीचा प्रथम घटक चाचणीचा इंग्लिश विषयाचा पेपर बघणार आहोत. क्वेश्चन नंबर 1. हू इज द मोस्ट पॉवरफुल अमंग द 3 disciplines? Sun Wukong. Complete the verb. Write any 4 features of Sun Wukong character that you like best. सन वुकॉंगचे 4 कॅरेक्टर आपल्याला इथं लिहायचे आहेत. सन वुकॉंग, ही कॅन ट्रॅव्हल थ्रू फायर, can travel water, able to transform himself in 72 different ways, can grow as big as pillar. Find the opposite word from the following passage: small, big, soft, hard. Write any 2 names imaginary character. Write the word beginning with each letter of the following: light, lamp, insect, guitar, horse, table. Earth, elephant, apple, river, tree, house. Frame your own question. Write the following word in the right column: noun, book, pronoun he, verb run, adverb fast. Write past tense of the given word: see, saw, talk, talk. Write the full form of following: SGLS, POS. Translate in the sentence in mother tongue. Don't cut the tree. झाडे तोडू नका. Save the water. Save life. पाणी वाचवा, जीवन वाचवा. मराठी इज माय मदर टंग. मराठी ही माझी मातृभाषा आहे.